సో అటు వెళ్తే డ్యామ్, ఇటు సైడ్ అయితే వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ మట్టి రోడ్ పట్టుకొని ఇట్లా స్ట్రేట్కి వెళ్తే మనకు వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయి, ఇటు వెళ్తే డ్యామ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు డ్యామ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. డ్యామ్ పక్క నుంచి ఇట్లా మట్టి రోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ మట్టి రోడ్ పట్టుకొని ఇట్లా వెళ్తే మనకు వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తాయి. కొంచెం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేను ఇట్లాంటి ప్లేస్లలో రైడ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు అలవాటు అయిపోయింది. సో వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లుంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ నుంచి ఇట్లా రావాలి, ఇట్లా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా దిగి అట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇక్కడ కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే కొంచెం విరిగి పడతాయి కాబట్టి. ఎక్కడైతే గట్టిగా ఉంటాయో మనకు ఈ మట్టి ఎక్కడైతే అక్కడ గట్టిగా మంచి స్టాండర్డ్ ఉంటే అక్కడి నుంచి మాత్రం దిగి మనం వెళ్ళొచ్చు డ్యామ్. సో అవన్నీ దాటుకుంటూ అక్కడ నుంచి మనం రావచ్చు అన్నమాట ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి. సో దిస్ ఈస్ ద వాటర్ ఫాల్, కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇవి. సో ఇవే. ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో కొంచెం తక్కువనే ఉంది, వర్షాకాలం అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు డ్యామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డ్యామ్ దగ్గరనే మనకు వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది. సో అది కొమరం భీం వాటర్ ఫాల్. నేను ఇప్పుడు కొమరం భీం వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఉన్నా. సో కొంచెం ఇక్కడ రావాలంటే కొంచెం అడ్వెంచర్ అనిపిస్తుంది. సో అవి కొమరం భీం వాటర్ ఫాల్స్. సో అవి కొమరం భీం వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. ఇవి మనకు అక్కడ డ్యామ్ గేట్ల ద్వారా ఇవి ఏర్పడ్డాయి. సో చాలా బాగుంటాయి ఇవి. కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ వాటర్ ఫాల్స్.
కొమరంభీం వాటర్ ఫాల్స్ బ్లాగ్ కూడా అయిపోయింది. బాయ్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో 30 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయని చెప్పిన. నిజానికైతే 30 కంటే ఎక్కువనే ఉన్నాయి, అంటే కొన్ని చిన్న చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి. సో నేను చెప్పినట్టు గుండాల వాటర్ ఫాల్స్ ట్రిప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంతకుముందే ప్రీవియస్ వీడియోలో. దాంతోపాటు మొన్న కడెం ట్రిప్ చేసినప్పుడు కడెం దగ్గర కూడా చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, చిన్నవి చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి. అవి కూడా వాటర్ ఫాల్సే, బట్ చిన్నగా ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఆ ట్రిప్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొమరంభీం మస్తాబాద్ వాటర్ ఫాల్స్ ట్రిప్ కూడా అయిపోయింది. సో నేను చెప్పిన 30 వాటర్ ఫాల్స్లో 3 వాటర్ ఫాల్స్ ట్రిప్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పటివరకు. సో మిగిలిన వాటర్ ఫాల్స్ మనం నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూడండి. సో ఇప్పటివరకు అయితే ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను. సో సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్, కామెంట్. బాయ్.